umekaa inuka, inuka, inua mikono, inua, inua, shetani chini, kanyaga, kanyaga. Hello my viewers, I hope you're doing fine wherever you are. And first of all, I thank God for the gift of life, and I thank you for tuning into this channel. My name is Weranto the Minister, and I will be your host for today. Niko happy sana, niko so glad because today tunaenda kutackle topic moja muhimu sana and very much important. And today nitakuwa naongelea about friendship. I'll be talking about friendship and friends in general. Who is a friend to you and who is not a friend to you? Most of us do have friends, and sometimes what tunaterm as good friends and bad friends. And let me say one thing, according to me, hakuna kitu kama good friend or a bad friend. Me, I think is either you are my friend or you are my enemy. So let's dive into this topic, and first of all, let's get the definition of a friend. Who is a friend to you? Rafiki ni nani? Watu wengi wako na definition tofauti zao kuhusu friends, but definition yenye nilipata is that a friend is a person whom you trust. I would like to say that a friend is a person whom you trust. Number one, mtu mwenye unaamini sana, huyo ndo best yako. Number two is one who is not an enemy. A friend is a person whom you trust, and one who is not an enemy. Someone who supports you, and someone who is always there for you. They support you, number one, before criticizing you. A positive critics is a good friend. You understand me? And sometimes we often meet people who we think are friends, but are eventually revealed to be harmful to our well-being. So how can you identify a toxic friend? Sitadwell sana on friendship or who a friend is. Nitadwell sana on this issue of toxic friendship. So how can you identify toxic friendship? Who is a toxic friend to you? So kama uko na issue yote or any other definition of what you think about a toxic friend, unaweza type 2 below the comment. But let me share my opinion or my view according to what I think it is. First of all, according to the details I gathered online, and according to what I think, niliona that a toxic friend is someone who insult you. They insult you or put you down. Hao ni wase wenye watakutusi, watakufanyia maneno mingi, and yet they claim to be your friends, and wanataka ufall, wanataka uanguke. So they try to push you down. If your friend consistently insults you or puts you down or says something mean, knowing that it will hurt you, you need to rethink this relationship. Kama mtu mwenye una consider to be your friend ni msee mwenye atafanya vitu zenye zitakufanya ufeel vibaya ama ufeel low, ufeel down, una need to think again about your relationship na your friendship yenye uko nayo about huyo beshte yako. So beshte yako ndio once in a while anaweza criticize, anaweza sema kitu yenye itakufanya feel vibaya, lakini si always kila wakati kila anabonga ama kila anafanya itakufanya feel vibaya. So kama mabeshte zako ama beshte yako mwenye uko naye, mwenye unaamini sana, mwenye una trust, mwenye unasema huyu ndio my best friend, kama every now and then kila kitu anafanya inakufanya feel down, inakufanya feel low, think again about your relationship. Think again about your friendship. Hiyo ndio one of the characters yenye tunaterm as a toxic friendship. Msee mwenye anakuinsult, msee mwenye atakufanya feel low, atakufanya feel uko down. Hiyo ni one of the toxic relationship yenye una need to think twice about it, and kama ni necessary you need to cut it off. Okay? The other thing about toxic relationship or toxic friendship, it is that toxic friends constantly criticizes you. Wao wana criticize every now and then, yani aone kile unafanya kama ni poa kila wakati. Let me say this, a honest friendship allows room for criticism. Kama wewe ni msem honest, wewe ni msem fiti, utaallow hiyo room for criticism, but it doesn't mean that I criticize every now and then ama kila wakati kila kitu nafanya ni mbaya.
You get me? Provided it is constructive. As long as your criticism ni constructive, unafaa allow in, unafaa allow best yako criticize, as long as inakuconstruct na inakubuild to be a better person, or add some value into your life. We often rely on our friends' opinion for everything from what we wear to family problems. Sometimes huwa tunashare vitu mob na mabeshte, huwa tunashare some issues zenye tuko nazo na mabeshte. Sometimes huwa tunatrust hao mabeshte kutuambia like nakaaje, nakaa fiti, nikienda place fulani, nikienda kumit mshi wangu, nikidunga hivi niko poa ama siko poa. Huwa tuna rely on opinion ya mabeshte kutuambia na kutushow kama kile tunafanya ni poa ama si poa, si ndio? But it should not be too much. Criticism, however, should not be used to crucify someone under the guise of being helpful. Using this as an excuse to pick on your insecurities is not acceptable. Unaniget? Kama besti yako atakuwa akitumia like hizo issues zote zenye unamwambia kama weapon against you, kitu ya kuangusha ama kitu ya kukuattack every now and then, ama kitu ya wanasemanga like itakublindfold, hiyo si poa, na ni kitu nafaa kuthink twice about it. Think about your relationship, na hiyo ndio one of the other characters yenye tunatam as a toxic relationship or a toxic friendship. So if necessary, cut off mabeshte wenye every now and then wanakukriticize, every now and then wanatumia siri zako as a weapon against you. Try to do away with them, because that's a toxic relationship that you don't want to be in. Try to cut them off, okay? The other thing is lack of reciprocation for support, affection. I mean, you might name other things, but a lack of reciprocation for support or affection. Kama beshte yako akuvalue ama aoni umuhimu wa kupiga support every now and then, that's another thing to think about, that kind of relationship. It's easy to say don't expect anything from anyone or you will be unhappy. Usi expect a lot from anyone or you might be unhappy. The truth is, when we are invested emotionally in any relationship, we want other person to care for us or help us. Once you may invest your time na your support na emotions zako zote kwa beshte yako, una expect akusupport for everything. Una expect a show your kind of concern and care to you, back to you, na kusupport pia, sindio? This feeling also amplifies when we have done the same for them. If you find yourself frequently overstretching for a friend who won't budge an inch, maybe it's time to dump the friend. The other thing is that they manipulate you for personal gain. No one likes to be used or controlled by in any way. Kama beshte yako anakutumia for his or her own personal gains, ni time ya cut off your relationship. You don't need to be there anymore. Stand up and cut off that relationship. You don't need them, because that's very toxic. Inakufanya ufeel vibaya, inakufanya ufeel down, inakufanya ufeel low. You cannot trust such a person. You cannot trust them. Trust is the fundamental basis of any friendship. A friend who lies, badmouths you to other people, or spills secrets is the very definition of a toxic friend. Shut it down, cut it off. Mse mwenye atakuongelea vibaya, mtu mwenye atakusengenya mbele ya mabishte zako, mse mwenye hawezi kurecommend for a job opportunity, mse mwenye like ukipata any issue ama any problem, yeye ndio wa kwanza kukuongelea vibaya, ndio wengine wasikusaidie, ndio wengine wasikuokolee. I mean, that's a very toxic relationship that you don't want to be in. You need to cut it off, you need to shut it down, and you need to put them away. Get me? Stand your ground, okay? Against such toxic relationship.
The other thing is that they pressure you to do things you don't want. Any friend who forces you to do something that you are not comfortable with or morally against needs to be kicked to the curb. There's already enough pressure from peers, society, critics, etc. You don't need your friends to add to it. Kitu ya kwanza una need friends wako wa kusupport. Una need best yako wa kusupport kwa kupatie emotional courage or encouragement. But kama best yako ndio number 1, ndio wa kwanza kukuencourage kufanya vitu zenye upendi, kukufanya like engage into some activities that you are against, that's one person you need to cut them off. That's one person you don't need in your life. That's one kind of toxic relationship that you don't wanna be in. Cut them off and let them stay away, okay? Hii life iko na a lot of things tuna deal with already. Economy imepanda, tuko na stress ya kulipa bills, tuko na stress mingi. So atu need mabesti wetu wa add stress on top of another stress, okay? Kama besti yako anaku add stress kwa kukupressure ufanye kitu upendi, cut them off. Stay away from them because it's something you don't want to deal with in life. It's a toxic friendship you don't want to be in, okay? The other thing is that they are never happy to see you succeed. Kama besti yako apendi kukuona ukisucceed, ni msee mwenye ufai kukuwa naye kabisa in life. Ni msee mwenye una need ku cut off immediately. You realize that, okay? Sawa. Some people will only want you around as long as you don't do better than them. They need you around to feel good about themselves and boast their egos. The moment you become successful in any way, they feel threatened and they can never be happy for your good fortune. It doesn't take a genius to figure out that such friends are bad for you. Mabeshte wenye unapata like wataki uendelea, wataki ugrow, wanataka tu kuwe hapo ndio wajibost, waringe waseme like umse kama si mimi angekuwa hivi. Wanataka waringe juu yako. Hao ni mabeshte utaki in your life. Ni wase wenye una need kuwa cut off, ku keep them away from your life totally. The other thing is that they are always negative about everything. Everyone has their own ups and downs, good and bad days, cheerful and cranky moods. However, to be surrounded by a person who always sees only the worst in everything or is pessimistic, self-defeating or cynical can drain your energy significantly. Stay away from such energy vampires. Hao ni wase wana drain energy yako. Mse mwenye hawezi ona kitu poa kwa life, hawezi ona kitu poa in anyone or in anything. Yani anaona tu negativity, anaona tu ubaya kwa situation yote ile. Huyu ni mse mwenye utaki kukaa naye, utaki kuwa best naye because ata drain energy yako. Wakati unataka kufanya kitu fulani, anaona hiyo kitu si poa, usidu. Wakati unataka engage kwa activity fulani, anakuambia si poa, usiengage. Huyu ni mse ana drain energy yako. Huyu ni mse mwenye anakupima, aoni uzuri kwa kila kitu yoyote. Ni mse mwenye utaki kuwa naye, ni mse mwenye una need ku cut off because that's kind of a toxic relationship you don't want to be in. Cut it off immediately, okay? The other thing is that they don't keep in touch. Mse mwenye hata kucall, hata kutext. Mse mwenye unaweza kaa mwezi mzima ama mwaka mzima hata bila kubonga, but yako tu fine. Hiyo si fiti. Utaki na ufai kukuwa in such a kind of relationship. Best mponi mse mwenye ata find out, atakuwa kikufollow up, atakuwa akicheck like unaendeleaje, atakuwa kikutext every now and then like kukuuliza vile uko. Ukijipata like wewe ndio kila wakati una call best yako kumuuliza unaendeleaje, wewe ndio kila wakati unajaribu kumfollow up na kumuuliza like life yako iko aje, hiyo ni time ya cut off your friendship. That's not a friendship you don't want to be in. Kama wewe ndio kila wakati unamjulia hali na kuna time yeye ana respond kukuuliza uko aje, hiyo ni friendship hautaki kuwa in. Hiyo ni best ya ufai kuwa naye kwa life yako. Sawa?
Kama utatuma text mara kibao, mara kama 20, utume text 10, mtu aja reply, hata 10 ni most, hata ukituma text 5 upate hakuna reply kwa siku mzima, chorea huyo beshte. Huyo si beshte yako anymore. Huyo ni msee mwenye ufai kuwa na in life, because ni msee toxic kwa life yako, ana drain energy yako, na hiyo si poa. The other thing is that they are inconsiderate of your feelings. A true friend will consider how what they say or do might impact you. Atafikiria like kile kitu anafanya itakuwa affect aje, ama ile kitu atasema itakuwa affect aje before iseme. So mtu mwenye consider feelings zako, mse mwenye consider like kile kitu anafanya, ile kitu anasema kama itakudamage, anaisema tu for the sake of kusema, hiyo si mse mwenye una need kukuwa naye. You need to cut them off, okay? Toxic friends don't care about what consequences you have to face because of them, as long as they get what they want. Hani ni mabeshte toxic ni character ingine mbaya sana, because ni wase wenye like hawajali kile wanasema ama kile wanafanya itakuwa affect at the end of the day. Kila anaangalia tu ni vile ata benefit out of hiyo relationship, ama out of ile kitu anafanya, out of ile kitu anasema. Hata jali kama itakuwa affect, hata jali kama itakuumiza, hata jali kama utakuwa affected vibaya na ile kitu amefanya, bora yeye again, as long as they gain, they don't care about you, okay? So that's one kind of a toxic relationship that you don't want to be with in life. So I think nitamalizia topic yangu ya leo about friendship na toxic friendship hapo hivyo. And just to summarize, tumesema number 1, a toxic friendship is one that your partner insult you or puts you down. Sawa, watakutusi, watakufanyia mambo mingi, ndio ufeel uko low, ufeel hauko poa. Point number 2 is that they constantly criticizes you. Huwa wanaona like kila kitu unafanya ni mbaya, na wana criticize kila kitu yenye unafanya. Ukifanya hii si poa, ukifanya ile si poa, ukifanya hii si poa. Haiwezi kuwa everything yenye unafanya si poa. So msee mwenye ataka criticize constantly, hiyo ni friendship una need to walk away from. Sawa. Lack of reciprocation for support or affection. Sawa, inamaanisha like energy yenyu haifanani, haitoshani, support yenyu haitoshani. Unamsupport too much than vile anakusupport, ama una care a lot about them than they care about you. So hiyo ni a toxic relationship, you need to stay away from. The other thing tumesema ni they manipulate you for personal gains. Watakutumia tu vibaya, in short. Sawa. So kama kuna beshte yako anakutumia vibaya, huyo ni msee mwenye tumesema huwezi mtrust, ni msee mwenye una need ku walk away from. Sawa. Ni msee mwenye unapata labda na kusengenya na kusema vibaya kwa mabeshte zake, and like anakumanipulate to in all ways, na ni msee mwenye hutaki around you, ni msee mwenye una need ku shut down na ku walk away from. The other thing is tumesema ni they pressure you to do things that you don't want. Vitu zenye upendi kufanya, vitu zenye utaki in life, wanakupressure na wanakuforce engage in such kind of activities that you don't like. Sawa. Hao ni wase wenye ufai ku engage, ufai kuwa na friendship nao, because ni wase wenye wata drain energy yako, ni wase wenye watakufanya ukue into bad habits zenye haufai kukua in life. Sawa. Sababu hii life tuna face a lot of things, tuna engage into, tuko na stress mingi za life, na tuwezi taka mabeshte zetu pia wakue number 1 source of our stress and our pressure, si ndio? Mabeshte zako wasikupressure kufanya kitu yenye upendi. Sawa. The other thing is that they are never happy to see you succeed. Hii point tumesema ni like ni mtu mwenyewe apendi kuona ukiendelea, apendi kuona ukigrow, anataka yeye ndiye grow kukushinda, always yeye ndiye on top of you. Na ifai kwa hivyo, mabeshte hafai kwa hivyo. Mabeshte wanafaa kusupportiana, ukigrow zaidi kunishinda, it's all for our all benefit, si ndio?
So beshte mwenye anaona like kuna grow sana kumshinda, anaanza kukuletea issues, si beshte, na ni mse una need kucut off na kuput away from your life. Sawa. The other thing ni they are always negative about everything. Yani wanaona tu negativity, wanaona tu hii ni mbaya. Ukitaka ukikama up na idea fulani, hiyo si poa. Wakiona kitu fulani, hiyo si poa. I mean, haoni uzuri kwa anything. Wewe ni msemo mwenye ufai kuwa naye because ni a toxic friend. You need to cut them off, okay? The other thing is that they don't keep in touch. Hata wafuatilii kuona like unaendeleaje, uko vipi. Ukituma text hata wajibu. Ukicall sometimes amepata maybe umemtumia message mingi, umemcall mara 50, amepata missed calls kama 20, hata hawezi reply, hawezi call back. Huyu ni msemo mwenye ufai kuwa na in life. Ni msemo mwenye una need ku cut off because the truth is that they are not your friends. They don't care about you. They only care about themselves, okay? The other thing tumesema, they are inconsiderate of your feelings. Yani hawajali kile wanafanya, kama itaku affect negatively ama itakukasirisha. Ati nikisema kitu fulani ama nikifanya kitu fulani, sijali kama ita hurt beshte yangu, bora mimi inibambe, bora nibambike. Unaona? Hiyo sipo. Hata kama ni joke sometimes una consider friendship, una consider like beshte yako vile ata feel at the end of the day. So you need to cut off friends that wenye watakufeel, watafanya vitu zenye ama watasema vitu zenye zitakufanya ufeel vibaya na ufeel uko low. People don't care about your feelings are not your friends. You need to cut them off. Those are very toxic friends and they don't really care about you. They only care about themselves, okay? So I'll end this video there. Nitamalizia hapo, and thank you so much again for watching. Tukutane tena next time, same place, same channel, Light Triggers Entertainment. Thank you so much for being a part of my audience, and God bless you. Ufalme wa jalali na kuzimu vile moto huwa kali, swali huwa pesa, na jibu ni pesa. Ukiwa nazo utatesa, maskini akiteseka.